chicos! Just before we jump into your roleplay video that you're going to be watching in a sec, let me just talk you through the marking scheme really quick. So your roleplay is the last part of your oral exam, and the roleplay is worth 30 out of 100 marks. Those 30 marks are going to be divided up into 5 sets of 6 marks. So for each 4 things that you have to learn off for each roleplay, every one of those pieces is going to be worth a total of 6 marks. At the end of the roleplay, the examiner is going to ask you a random question that tends to be fairly relevant to the context of the situation itself, and your answer to that question will also be worth 6 marks. To get those 6 marks, you have to have a correctly conjugated verb in your answer, and you also have to show the examiner through your answer that you've understood the question that they have asked you. So 5 sets of 6 marks to get you the last 30 marks of your oral exam. So let's go. Okay, so roleplay 1, alojamiento, accommodation. So I'm going to be reading through the examiner's card and then my own translation for the candidate's card as well. So if your own translations are slightly different, don't worry about it, it's no big deal. But let's just run through the actual situation itself. Okay, so our context is, for me as the examiner, that you are going on Erasmus to the University of Extremadura in Cáceres for the coming academic year. You need accommodation and you phone me at the university looking for advice. So the examiner is going to start roleplay 1. So I say, hola, dígame. Hola, me llamo Casey y voy a estar de Erasmus en la universidad para el año académico que viene. No conozco a nadie en Cáceres. ¿Me puede dar unos consejos acerca del alojamiento, por favor? ¿En qué parte de la ciudad querrías vivir? Preferiría vivir cerca de la universidad, porque el año pasado vivía en las afueras de Dublín y no me gustaba mucho. ¿Por qué? Bueno, pasaba demasiado tiempo viajando porque estaba muy lejos de todo. Si pudiera pasar este tiempo estudiando, podría sacar buenas notas. Tienes razón, pero ¿sabes que Cáceres es una ciudad muy pequeña y se puede andar desde las afueras a la Plaza Mayor en media hora? No está lejos y el clima es mucho mejor que en Irlanda, pues consideraré todas las zonas, aunque preferiría vivir en el centro. And just to end roleplay 1, what you might want to just be aware of is that once you have finished your part of the roleplay, so once the word centro has come out of your mouth, the next thing the examiner is going to say is going to be that random question. So maybe what you might want to do is just underneath it, just write like immediate lead into random question or something like that. Okay, so that's roleplay 1. Terminado. Okay, so roleplay 2. Roleplay 2 is el portátil roto, so the broken laptop. And again, my examiner's card here says you are in Avila working in a computer repair shop and the candidate's laptop is broken and you guys come into our shop. Okay, and your context is that you are in Avila and your laptop is broken and you go to the computer repair shop. So again, the examiner is going to start roleplay 2. So I say, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Mi portátil se cayó y ahora la pantalla está rota. Lo peor es que tengo un ensayo para mañana y la única copia está en el portátil. Vamos a ver, ¿qué te pasó? Estaba con retraso y tuve que coger el autobús. Me resbalé y el portátil se cayó en la tierra y no me di cuenta hasta que me levanté. Vas a necesitar una nueva pantalla que cuesta 200 euros. Es bueno saber que se puede arreglarlo, pero noté que se vende el mismo modelo y marca de portátil en la ventana y solo cuesta unos 300 euros. Sí, hay una oferta especial esta semana. ¿Quieres comprarlo? Lo compraré si puedes copiar todos mis archivos en el nuevo disco duro antes de que deje la tienda y si me das una bolsa gratis para el portátil. And then I say, por supuesto. And again, like we said for roleplay 1, if you want to write for yourself, after the examiner has said por supuesto, just leave a little arrow and say immediate lead into random question. So you have nothing else to say after that other than your answer to the random question. So I will say por supuesto, and then within that same sentence, I'll ask you your random question for the end of the roleplay. Okay, so ya está. Okay, so roleplay number 3. So roleplay 3 is un camper or una autocaravana. So again, the examiner is going to start roleplay 3 and my examiner's card here says that the candidate is going to Spain on holidays after the exams and his or her family wants to hire a camper van. And your context is you are going to Spain on holidays after the exams and your family is thinking of hiring a camper van. So the examiner is going to start roleplay 3 and please excuse me as I'm reading through this because I'm going to have to keep moving this piece of paper, so I apologise if that annoys you. So I say, hola, ¿en qué puedo ayudarte? So hey, how can I help you?
Dice, buenas, le llamo desde Irlanda. Soy estudiante aquí y estoy interesado o interesada en alquilar un camper o una autocaravana por 2 semanas en julio. Para alquilar un camper hace falta tener al menos 25 años y mucha experiencia al volante. Mi madre va a conducir porque todavía no tengo mi carnet de conducir. Estoy haciendo mis lecciones y espero aprobar el examen en otoño. Pues muy bien. Tu madre cumple con los requisitos para alquilar un camper. Ha conducido en la derecha en varios países europeos durante los últimos 20 años. Es una conductora muy cuidadosa y nunca ha tenido un accidente. ¡Fenomenal! Os alquilo un camper. ¿Tenéis el itinerario previsto? Hemos pasado mucho tiempo en la costa, pero este verano esperamos viajar por Castilla-La Mancha para ver la tierra de Cervantes y Don Quijote, muy lejos de los turistas. And again, after that, the examiner has nothing else to say in terms of what's on their card. So again, if you want to write underneath turista, so that once you've said that, the next thing the examiner says to you is going to be the random question. So just so you're aware of the layout of the ending of Roleplay 3 as well. So, ya está con Roleplay número 3. Okay, so roleplay número 4. So roleplay number 4 tends to be one of the 2 most unpopular roleplays. People don't really like roleplay 4 and roleplay 5 because they're a little bit more abstract. So again, the examiner, their context for it is that you are a parent and the candidate is your son or daughter who's very concerned about the environment, and you come and tell me some good news. And your context for your candidate's card is you are very worried about the pollution of the planet by single-use plastics, and you're very happy because you've just heard some good news. Okay, so again, the examiner is going to start roleplay number 4, and I say, pareces muy contento. ¿Por qué? El Parlamento Europeo ha aprobado la prohibición de los plásticos de un solo uso. Por ejemplo, los cuchillos, los tenedores, las cucharas, las tazas y los platos y las vajitas. ¿Es importante prohibir plásticos de usar y tirar? Sí, es absolutamente esencial. Será bueno para las aguas del planeta. La polución causada por los plásticos es un problema grave en los ríos, los lagos y los océanos. ¿Podemos hacer algo más? Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en lugar del plástico podemos usar papel reciclado, el cartón y otros materiales biodegradables. ¿Y ya está? No, que como ciudadanos tenemos que ser más responsables y cambiar nuestro estilo de vida. Para proteger el medio ambiente, podríamos ir en bici, viajar por transporte público o andar más. And again, just in terms of being familiar with the structure at the end of that roleplay, once you have said andar más, I, as the examiner, have nothing else that I need to say on my card. So if you need to leave a little arrow there and just say immediate lead into random question, once you said andar más, the next thing the examiner is going to say to you isn't something that you're necessarily going to have prepared. That's going to be the end of roleplay number 4. So, ya está. Okay guys, so the last roleplay then, roleplay number 5. So, we are looking at the examiner's card first of all, and roleplay 5 is called Avería de Coche, okay? So, I'm working for an insurance company and your car has broken down on the motorway and you ring me to ask for help. So, I start roleplay 5 and I say, hola, buenas tardes. And you say, hola, mi coche se ha averiado y estoy en la autopista AP6. No sé dónde estoy exactamente, pero pasé por el peaje hace media hora. Debes estar entre Medina del Campo y Tordesillas. ¿Hay alguna señal de tráfico por allí? Veo el signo de salida número 156 a lo lejos. ¿Puede usted enviarme un mecánico o a lo mejor una camión de remolque? Pienso que es un problema grave. Claro que sí. Voy a arreglarlo todo inmediatamente. ¿Me podría dar un sustituto para que pueda continuar con mi viaje a Lugo? Tengo que recoger a mis padres del aeropuerto en Santiago de Compostela. Por supuesto. ¿Me puedes escribir tu coche? Es un rojo Seat Ibiza. La matrícula es 4620CFK.
Lo compré de segunda mano de mi tía y nunca antes he tenido un problema con él. Okay, so that's the last thing that we say as the candidate. So once we've said un problema con él, or you can say un problema con el coche if you like. So once I've said that, again, if you need to leave a little arrow underneath it and say immediately lead into random question, the examiner has nothing else on their side that they need to say. So once you have said that, the next thing that you get asked is going to be random and you might not have prepared it before, which is fair enough. Okay, so that's the end of Roleplay 5. That's all of the roleplays done. If you have any questions, leave them in the comments below or message me or whatever. And yeah, muy buena suerte. Adios.